Okay, so insha Allah soo dhawaada. Maanta waa casharkii ugu dambeeyey waaye oo iskuulka ka qaadanayseen. Marka micnaheedu waxaa waaye waa soo dhammayseen wixii kaloo dhan. Waxaa jiro saddex isbuuc aan soo dhaafnay ama labadii isbuuc aan soo dhaafnay arday badan aana soo diray assignmentigooda. Fadlan insha Allah isku day inaad dhamaystirtaan assignmentyaasha week 20, 21 inaad iska dhamaystirtaan week 19 inaad iska dhamaystirtaan marka muhiim waa inaad soo dirtaan haddii kale waa basically hore uma sii geli karno projectiskii aan rabnay inaan dhamaystirno marka insha Allah isku day inaad soo dirtaan. Maanta waxaan sameynaynaa week not week API documentation so isdaba marsan yahay weli ma update karayn kan don't worry. So API documentation aan sameynaynaa maanta waxaan sameynaynaa deployment micnaha projectii node ahaa yaa waxaan gelinaynaa internetka si qof kasta aad linki ugu diri kartid oo u dhigi kartid okay waxaa kana linkigii basically waa isticmaali kartaa waxaa kaloo baranaynaa si documentation saxda loo sameeyo. Basically muhiim waa documentation maxaa yeelay haddii aad la shaqaynaysa team kale oo front end ah ama aad tahay back end engineer waxaa u baahan tahay inaad u qori kartid documentation clear ah si aadan su-aalo lagu soo weydiinin haddii kale waxay noqonaysaa adin lagula soo fadhiisto hadda kore aniga ku dhacday aniga iyo team aan isla shaqaynaynay maraan kamberi ka shaqaynaya yaa kuwaan waxaan sameynaynay system oo credit score monitoring ah macnaa credit score monitoring waxaa system oo dadka dhibcaha dadka marka deynta la siinaya waxaa la siiyaa points wadamada Europeanka iyo Mareykanka iyo pointskaas marka credit score la dhahaa waa score lagu siinayo ama dhibco lagu siinayo lagugu garanayo inaad deyn soo celin kartay in kale basically marka eh, basically system aan ku daraynay marka integration aan sameynayna isku dhex daraynay system kale aan ku daraynay waxay dhaheen kuwii credit scoreka documentationkooda clear ma ahayn ma saxnayn waxyaala badanaa ka qaldanaa wax markaa samaysa wax kala halaabayo aakhir waxay noqotay marka dambe inaan kulano badan la yeelano back and forth so taas waa wax laga cararaya kulano badan in lagula yeesho basically waxaa rabtaa markii aad qortay documentation inuu clear ahaado wixii u baahan yahay front endigoo dhanna inaad siisid oo ha ahaado inaad ku rahay base URL ha ahaado endpointyaasha kala duwan waxa loo diri karo waxaan loo diri karo waxaas oo dhan marka bilowga sameynaysiin react projects waa aragteen aniga documentation aan idiin soo qoray isaga raacayseen so exactly same thing le sameynaynaa waa example aan fiirinaynaa kadibna waxaan tusaa waxyaalaha aan isla fiirin karno waxa ugu muhiimsan documentation markay noqoto waxaa waaye waxaa lagu sameeyaa luqad la dhaho markdown okay luqad la dhaho waxaa jirto markdown language uh, Markdown language-ka waxaa weeye waa luuqad loogu talagalay in lagu dhiso in lagu qoro basic document waa sida HTML camal waaye so basic syntax leedahay syntaxkeeda waxaa ka mid ah for example camal calaamadan hashka ka mid ah calaamadan hashka macnaheedu waxay taagan tahay waa h1 adoo dhahay camal waaye basically soo ma jeedid h1 camal oo dhigan tahay labadan haddaad dhahdid macnaheedu waxay dhigan tahay h2 adoo dhahay so basically haddaad document haddaad inaad samaysid oo markdown ah waa inuu ku dhamaado documentiga .md inuu ku dhamaado waaye right so .md ayuu ku dhamaanaya isla fiirin doonaa example .md ayuu ku dhamaanaya kabacdi waxaad isticmaalaysaa calaamadahan intiina badan waa aragteen si aad u kala highlight garaysaan wuxuu leeyahay calaamado waxaa isticmaali kartaan for example maxaa la dhihi jiray let's see kuwa headingska waaye paragraphska okay paragraphska sidooda u qori kartaa waxaa jiro kuwa specific ah jiro oo so kan camal mujeeda bolden haddaa rabtid inaad bold ka dhigtid waxaa leedahay laba staragiisa ka marinaysaa right so sida meesha camal HTML-kay u tahay strong ama inta waxaad dhigi kartaa hataa I think you could say bold too ama aad gelin kartid micnaha bold style inaad gelin kartid inta waxaa leedahay laba star bis filekaana waxaa weye waa .md ogo um, so yes so saasaa u samaynaysaa italic haddaa rabtid inaad wax ka dhigtid ood qalloocisid basically waxaa gelinaysa hal star right so ma jeedid so cat meow waatana cat meow basically hal star so italic so and then waxyaala kale example kaloo badanaa jiro waa tan waxaa weye waa markdown haddaad code haddaad samaysid blogga code saan camal u eg haddaad rabtid inaad samaysid waxaa ka hormanaysa calaamadan ka hormanaysa indentation aad samaynaysaa to create a blog add a greater than sign in front of the paragraph calaamada greater than ayaa gelinaysaa
kabacdi qoraalka wuxuu noqonayaa sidan camal kusoo baxaya basically, right? So sidaan oo kale waa kana soo ma jeedid saddexa laga hormariyey, micnaheeda waxaa waaye saana kusoo baxayan, right? Basically haddaa space rabto inaad sii sidaa laga wadaa. Nested quote haddaa rabto inaad quote sii dhexgeliso waa kana soo ma jeedid. Basically waxaad samaynaysaa waa labo calaamadood oo greater than aad siinaysaa saanu noqonaya camal. Okay, so that's a quote waaye. Always meeshaan aad ku laaban kartaa as a reference waa idin siinayaa haddaa rabto inaad qortid. Markdown language is very simple sida HTML camal waaye, but just hab kalaa loo isticmaalaya. List haddaa rabto inaad samaysid, you just saan lay u qoraysaa listiga, and then boom saan kusoo baxaya. It's very simple. Uma baahan inaad samayso waxa oo OLLI oo ULLI waxaas uma baahnid, bas caadi lay u qoraysaa. Um, maxaa la dhihi jiray, okay, and then haddaa rabtid inaad sii dhexgeliso waa kaasa saas lay samaynaysaa. Space lay siinaysaa indented spacekaas waa dhag aad siinaysaa keyboardkaada meesha spacea taabanaysaa. Sidoo kale orderka waa same. Okay, kan don't do uu leeyahay unordered list, macnaa listida aan order ahayn waa kana. Daartid dhibcaha daartid waxaa leedahay calaamadan aad siinaysaa. Okay, dhibcaha waa calaamadan. Starka sidoo kale wuxuu ku siinaya calaamada dhibcihii ku siinayaa. Plus haddaa gelisay sidoo kale wuxuu ku siinayaa dhibcahan, just like that. Haddii aad hoos sii geliso indentation samayso wuxuu siinayaa hollow ama empty dot camal you siinaya, like that. Waa saas ku sameynaa. Non-ordered list bukasa, and then waxaa noo dhiman markaa maxaa la dhihi jiray kuwii oo codeka lagu sameynayay. So let's go code block. So code blocka haddaa rabtid inaad samayso code block caadi aa qori kartaa. So wuxuu leeyahay code block are normally indented 4 spaces on 1 tab, right? 4 spaces, sida 4 jeer space taabanaysaa, kadib hal mar aad taabanaysaa, ama or uu leeyahay ama 1 tab basically, ama 1 tab aad taabanaysaa ama 4 jeer aad space taabanaysaa. When they are listed, indent them 8 spaces or 2 tabs. So waa riixaysaa bas. Okay, so kaasoo kaasa imageka sawir haddaa rabtid inaad soo geliso. Okay, sawirka habka loo geliyo markdownka saan waaye. Basically marka hore waxaad samaynaysaa calaamadan, and then meesha square bracket waxaad gelinaysaa basically sawirka wuxuu yahay, right? So basically waa just wax lagu qarinayo sawirka waaye. Waa alt text camal waa basically, and then sawirka meesha ku jiraa gelinaysaa. Okay, that's how you do it. Sawirka meesha ku jiraa gelinaysaa kabacdi basically qofka marka waxaa usoo baxaa qoraalkan. Marka qoraalkan waxaa qoraalka dhag siin lahaa qofka marka hadduu rabo inuu arko sawirka. So dhag markuu siiyo then boom waxaa usoo baxaya sawirkii. Okay, oh, and also this one waxaa soo baxay sawirka caadiga soo baxaya. Tan ka hadlaya waa link, waa tan linkina aan arkayna habka wax loogu link garay wax. Tan waxaa waa directly sawirka soo baxay, laakiin if you hover over it ama gacanta saartid ama aan fiirino basically codekiisa waxaa arkaysaa wuxuu leeyahay alt textiga soo ma jeedid. Alt textiga waa waxa halkan ku qoran. So aan fiirina where's the image code block. Alt text qoraalkan waa alt textiga wey. Okay, saasoo kula duwan yahay. Okay, so imageka waan garanay. Go back code block, inkastoo weli code block aana ka bixin. Let's go back. Alright, so basically marka waxaa sameynaysaa saasaa usoo bandhigaysaa. Haddii aad rabtid codadka marka hab kala duwan aa loo soo bandhiga. Haddaa rabtid code caadi ah oo basically qoraal u eg code haddaa rabtid inaad soo bandhigtid, waxaa geesaha ka marinaysaa calaamadan oo backtick ee geesaha ka marinaysa. Marka wuxuu u ekaanaa qoraalkii xoogaa yar code camal u yar egi in la qoray oo uma ekaanaa farta caadiga. Waxaa kaloo samayn kartaa basically wuxuu ku leeyahay if the words or phrases you want to denote as a code includes one or more backticks, you can escape it by escaping the word phrase. Okay, so let's say camal waxaa rabtaa inaad basically aad isdhexgeliso code, inaad dhexgelisaa rabtaa qoraal caadi ah. So kan camal waa kan intaa ka bilaabaysaa intuu ku dhamaada, laakiin basically kanaa rabtaa inuu noqdo code, laakiin labadan waa waxa ay ku bilaawdaan kuwan. Kanna waxaa waaye wuxuu sii noqonayaa waxaa kasoo baxay calaamadaasa kasoo baxayso basically outputka waa kana
calaamadan oo backticka ka arkaysaa marka la render gareeyo. The whole thingna kulligan wuxuu ekaanayaa waa code waaye, sida kan camal nano u ekaanaya. So kuwaana sidoo kale kan maaha codekaan rabay, badhima lahaan waan tegi doonaa. To create horizontal rule, use three or more asterisks. Saddex asterisk, saddexdan haddaad samayso waxaa soo baxaayo eh, dashes or underscore. So saddexdan haddaad isticmaashid ama aa isticmaashid saddexdan ama kan aa isticmaashid on a line by themselves. So saan camal kusoo kala baxayan, right? So just the way aa u samaysay unbay kusoo baxayan. Horizontal rules, best practices, okay. Linkska, okay, tan aad muhiim u tahay marka link la sameynayo. Linkiga basically waxaad sameynaysaa titleka linkiga waa kana wixii dhag la siin lahaa sida kan camal, and then waa kana linkigi. I wish in HTML saan u fududahay. HTML waa inaad dhahdid a tag kabacdi inaad dhahdid aglisid href kabacdi link dhada waxaas oo dhan. Kan waxaa qoraalkana qoraysaa square bracket ku jiraa, and then kan parenthesis ku jiraa oo linkiga ahaa, and then boom linkiga heshayba. That's it. So wakaasa markdown language-ka always meeshaan reference aan isticmaali kartaa, Google aad ka raadin kartaa, hadda AI aa isticmaali kartaa daarteed. Usually markdown language-ka programming and coding ma ahan, waa just on formatting waayo. So hadda AI u isticmaasha ama Google, it's okay, it's fine. Wax weyn ma aha. Okay? So muhiimadda waxaa waye inaad fahansan tahay inay luuqad gooni tahay oo jirto, inaad fahansan tahay waa muhiim. Okay? Wax su'aala, any question markii noqoto markdown language iyo sida loo qoro. qof dad ma jiro oo micnaha qof ma jiro badanaa, dadka inta badan oo developers kama xifdiyaan. Usually referencega la isticmaalaa sida kan camal, ama just AI-dan ina tusi doonaa sida AI-da loo weydiiyey iyo qoraal leeyahay, and then boom way ku qoraysaa u xidhan. So markdownka waxbaa ka ololin. Okay? Alright, so kaas wuxuu ahaa marka basically markdownka waa waxaan u isticmaali doono inaan documentation ku qorno. So hadda waxaan sameynaynaa project yaraan soo furanaynaa oo ka mid ah projectyaasha hore oo kan ah. Waxaan ku furaynaa let's get the editor, VS Code. Just close this, we don't need this. So waxaan leenahay let's open it. Okay, so basically marka waxaan rabnaa annaga inaan samaysano documentationka naga caadiga ah. Laakiin intaanan documentationka sameynin waxaan rabaa inaan ka hadlo xogaa yar arrin la xiriirto wax la dhaho error codes. Sababta waxaan rabnaa markaan documentationka qorayno in aan u qorno error codeska. Error codeska maxay yihiin? Ama HTTP request codeska. Basically waxyaalahan 500-ka horaan usoo taabanay xogaha 404-ka kulligood inaan idin siiyaan rabaa reference ku saabsan. So filekan aan soo geliyey basically ChatGPT camal aan kasoo qaatay. Wuu kala qaybsan yahay marka saa ujeedid. Wuxuu ka bilaabaa one-ka wuxuu qaabilsan yahay midkii ka bilaabda one wuxuu qaabilsan yahay information qaabilsan yahay. These are rarely used directly in application but are part of the HTTP. So kuwan badanaa waxay ku jiraan HTTP request. Badanaa ma arkaysid kuwa one-ka ma arkaysid inta badan. So for example 100 waxaa waay continue aa laga wadaa. A client should continue sending requests to Barry. So badanaa waxaa isticmaalo systemyada HTTP request-ga isticmaalo. One-on-one waa switching protocol, server agrees to switch protocol, something like that. And then kan kasa 102 are processing waxyaalahaas. Kuwa marka midka aan annaga isticmaalayno 200 kuwa ka bilaado badanaa waxay qaabilsan yihiin waxa success-ka ah. Haddii waxay si fiican u samaysmeen success yihiin ama la helay wax badanaa loo isticmaala. 200 keliya haddaad rabtid waa okay. So okay macnaheedu waxaa laga wadaa standard success, use one returning normal data, right? Marka data soo celinaysid oo iska caadi ah u isticmaalaysaa. 201 sidoo kale waa created waaye. Waxay ugu duwanta 200-ka 201 waa created. 202 accepted request accepted but still processing, okay? Asynchronous tasks ka loo isticmaalaa badanaa 202-ga. waxyaalahan waxyaala la isku raacay waaye oo qof kasta uu garanayo systemyada serverska waaweyn oo lagu dhisaa. So haddaad dhisaysid system ama application aad dhisaysid waa in uu lahaado error code sax ah. 204 no content success but nobody
So this is after markii la delete gareeyo contentiga. Okay. Nobody. Okay. Treega muxuu qaabilsan treega wuxuu qaabilsan yahay redirection basically. So haddii aad 301 waa moved permanently. So let's say camal information ama web page meel ka dhaqaajisay meel kala geysay permanently waxaa ku redirect garanaysaa 301 resource moved update client back bookmarks. So qofka haddii website uu leeyahay ama page uu mark galaysa meel gashtay haddii 301 aad dhahdid waxaa usoo baxaysa calaamad micnaha waxaa usoo baxaysa calaamadda haddaa wix dhan meel kala geysid waxaa usoo baxaysa 301 so basically waxaa qofka la siinaya information inuu iska bedelo wixii dhan 302 found temporarily redirect so loo isticmaalaa 303 see other redirect after post 304 not modified client cache version this is still valid used with so waxyaalahaas loo isticmaala kaas 307 temporary redirect kan mar badan arkay 307 temporary redirect waxaa waaye let's say camal qofa website a xarta inuu redirection sameeyo laakiin maratid weligiis redirectionka permanently maratid oo weligiis inuu redirect ahaado just waqti yar lee rabtaa so 307 aa isticmaalaysaa kana waa oppositekiis waa permanent waxaa weligeed abidkeed waa dib looma soo laabanayo redirectionkan ama qofka markuu pagekan soo galo in page kale la geeyo automatically weligeed ahaan saasaan saa loo isticmaalo so kuwan redirection waaye treega kuu ka bilaawdo kuwa forka ka bilaawdo waa badan yihiin waxay qaabilsan yihiin client errors right client errors markii la dhaho waxaa laga wadaa basically errors caused by client requests asaa noo sheegayaba errada ay qofka clientiga ama basically applicationka browser micnaha like applicationkaada frontendiga ama sometimes hataa backendiga ay badanaa frontendiga waaye ay errorkii keento ayaa loo isticmaalaa so basic qofku wuxuu soo diro so let's say camal 400 waan arki doonaa example waxaa loo isticmaalaa bad request dan arag marar badan basically qofka inuunan soo dirin wax sax ah 401 unauthorized 403 forbidden because 404 na found kuwana waa garanaysa inta badan so waa idin siin doonaa resourcigan insha allah 500 waxyaalaha serverska la xiriiro waaye 5ka so 500 waa internal server error micnaha waxaa waaye waa generic server cache use as a fallback so serverka marka uu crash garoobo ama uu shaqayn waayo yaa loo isticmaalaa 501 waa not implemented endpoint method not supported micnaha endpointiga raadinaysa ama informationka raadinaysidba maba la hagaajinin buu weli laga wadaa 1502 bad gateway all that stuff okay so kana waa in la share garaynaa insha allah I'll download it as a PDF and then waan idin soo gelinayaa see if I can just move it can I just send it okay okay waa idin soo geliya WhatsAppka okay so kaas marka waxaa waa error codeskan muhiim waa inaa haysataan aad reference ahaan u isticmaashaan mar kasta okay marka ay noqoto so codekan fiirinaynaa marka basically waa intususayaa waana point garaynaynaa meelaha aan isleeyahay waa muhiim inaad garanaysaan in uu waxaan isticmaalayno okay so let's go to the midda ugu horeyso oo ah let's see midda ugu horeyso oo ah 500 waayo waa kana ujeedaa 500 kana iska bixinaynaa cancelkan 500 kan of course aa ujeedid waxaa weeye waa internal server error micnaheeda waxaa laga wadaa codsi aad tirsatay oo ged ahaa laakiin wax annaga aan sameynay ma jiro oo kale oon codsi ahayn marka sidaa darteed wuxuu noqday waa server error micnaha ma jiro wax kale oo diidi kara inuu soo laabto requestigan aan ka ahayn serverka inuu shaqaynin okay sidoo kale waa kana kan 404 right 404 not found waaye lama helin waaye taas micnaheedu waxaa waaye let's say waxaa raadinaysaa qof gooni ah node gooni ah raadinaysaa wax gooni ah haddaana la helin wixii then 404 aad gelinaysaa not found soo jeedid node not found 201 so okay 201 maxaa nidhahdaa 201 maxay ahayd yaa xusuusta 201 creating waay creating yes 201 waa creating wax cusub marka la sameynayo yaa 201 la geliyaa 400 maxaa nidhahdaa Bad request. Bad request. Okay, so bad request 400 and the bad request title and content are required.
so tan micnaheed waxay ku tusaysaa in qofka waxaa laga rabay inuu soo geliyo title iyo content inuu soo geliyo lagama aqbalayo marka micnaheed waxaa waaye ama wuxuu iloobay titlekii ama contentigii iloobay ama labadoodiba marka micnaheed requestiga ama codsiga soo diray yaa qaldaneed marka 400 aan siinay so bad request messagena waan siinay saa ujeedid oo ah inuuna soo dirin wixii saxda ahaa 500 waa sameynay soo ujeedid oo kaas ah so koodkaada inuu lahaado waxyaalaha saxda ah waa muhiim iska bixina cancelkan 404 maxaa niradaay what is 404 404 muxuu u taagan yahay waa not found lama heli macnaha not noodka. lama helin exactly so update waa kana so waxaan nidhi update note basically update aan u direynaa waa put request waaye micnaheedu waxaa waaye waa in la helo marka hore nodeka haddii la rabo update in lagu sameeyo so tan macnaha waxay natusaysaa marka haddii uu errorka hadduu yahay not found 404 soo celi waa basically okay so I'm not sure intaas meesha ka imaanaysa but let me see it okay ugu qorayn 404 not found yeah not found waaye okay so let's see kuwa kale 404 kaan fiirinay bas marka saa ujeedid ma isticmaaleyno error codes carada ka badan so waxaan isticmaalna kuwa ugu caansan 500 200 201 404 401 400 intaasaa la isticmaala inta badan Ah, marka haddaa intaas aad fahantid okay ataa you're good to go marka waxaa laga raacday koodkaada markaa qoraysid applicationka markaa qoraysid assignmentka insha allah waa soo gelin doonaa waxaan indhaha inaad qortaan error koodka saxda ah micnaha inaad gelisaan si application usoo celiso wixii saxda ahaa marka muhiimadda waxaa inaad fahantaan un practice garaysaan markastoo qoraysaan code oo backend ah wuxuu u baahan yahay error code sax ah sababtoo ah kaba soo qaad applicationka adima isticmaalaysid oo micnaha dadka frontend-ga ka shaqeynaya isticmaalayo adiga haddaa isticmaalayso waa khayr micnaha waa garanaysaa errorka soo laabanaya markastana way fiicanta error sax inaad siisid oo qoraal ah laakiin let's say camal qoraalka ma soo gelin qofka wuxuu helay bise 404 hadduu yahay qof oo developer khatar oo garanayo waxyaalaan error codeskan uu garanayo 404 waxay tahay not found lama helin waayo so xataa haddaadan message siinin ama information kala siinin 404 kuu garanayo wax laga wado lama helin so 500 uu garanayo micnaheed serverkii halaysan inuu la xiriiro serverku inuu daaran yahay wixii oo dhan 200 ama 201 uu garanayo inay wax xataa haddii message usoo laabanin uu garanayo inay wixii okay yihiin everything is good so taas waa wax la isku micnaha aan fiirinayno wax su-aala markay noqoto error codeska ama http requestiga error codes waana haysataan documentiga waa haysataan ay ku qornaayeen kulligood marka always markastana waa raadin kartaa you could search okay midda marka kan markaa qortid marka error codeskana qortid oo si sax u qortid then markaas waa marka aad bilaabaysid documentationkii right maxaa yeelay documentationku wuxuu kaa codsanayaa inaad u sheegtid exactly waxa soo laabanayo sida usoo laabanayaan waxaasoo dhan so haddaan inta tagno marka aan dhahno file aan samaynayna waxaan leenahay API documentation dot md so ma jeeda md waa markdown waaye basically fileka markdown saarta u qori kartaa magacaas dhimala API documentation API doc al dad qaarkood ahaan so haddii la soo rabto inaad soo gaabisid API doc waa API documentation aa loo soo gaabiyey folder gooni aa samayn kartaa oo la dhaho docs ama documentations oo lagu aroonaa wixii documentation ah laakiin projectgaada markuu yaryahay saana dhihi kartaa marka API docs okay sometimes waxaa gelin kartaa readme-ga right so readme-ga hadda waxaa ku jiro some documentation uu ku jira soo jeedid endpointski waxyaalihii oo ku jiraan so readme-ga gelin kartaa so qofku markuu projectiga soo furabo horuu ka arkayaa documentationkii hadda kan gooni aan gelinaynaa just as an example okay let's see where's my documentation I think midaan tirtiraha daaye let me just close it here documentation August temple okay I'll figure it out okay so basically marka habab kala duwan aa loo samayn karaa API documentationka one of the ways waxaa isticmaali kartaa AI
inuu kuu qoro documentationka, right? Because laakiin inaa adiga aad saxdid waayo haddii wax qaldan yihiin. So for example camal readme-ga waxaa dhihi kartaa ii qor documentation ku saabsan wax dhan. So let's see marka projectgan maybe aan ku furno, let's open it with a cursor aan ku furayna. So let me open this. Let me go back here. Cursor aan ku furayna waxaan tusayaa inay fudud tahay in AI la weydiisto inuu kuu qoro documentation, laakiin in aad dib u laabato ood fiiriso waaye projectigii wuxuu qoray AI da qortay. So badanaa documentation markay noqoto AI da ku fiican. Let's just go here, Node.js, week 5, and then start. Okay. So same project waa kana marka. So hadda API docs. Inta marka waxaa noogu jiro cursorka noogu jiro. So haddaad inaa soo furitid waxaa waaye waa shift command L waaye. Chatkaan kusoo furmanayo. Badanaa cursorka waxaa helaysaa option free waa heli kartaa iyo ama haddaa helinna AI kala badami jira. Waxaa kaloo samayn kartaa projectigaada waxaa ku samayn kartaa zip file ka dhigi kartaa zip iyadoona ku jirin node modules waxaas. ChatGPT u dhiibaysaa waxaa leedahay documentation file ii sameeya oo ku saabsan, ama waxaa siinaysaa intaan bis hadaa u baahan tahay intaan la copy garaynaysaa. ChatGPT u dhiibaysaa waxaa leedahay endpointskan oo dhan iga samey documentation. Okay, so haddaan rabno AI inaan weydiisano waxaan leenahay camal, for example waxaa leedahay I want you to create a detailed API documentation for this project. Make sure to include base URL. Waxaa kaloo dhihi kartaa, for example waxaa ku dari kartaa waxaa leedahay make sure to include expected request and response, right? Because waxaan rabnaa inuu ku daro qofka waxa laga filanayo inuu endpointiga usoo diro. So haddii laga filanayo inuu soo diro title iyo content, in ay qeyb ay jirto ku qoran tahay endpointigan waxaa laga filanaya inaad soo dirto waxaan inaad soo dirtid. Also include any information about tokens or anything the user of the endpoint needs to include their request. Okay, تعمل على هذا حالة أقول نساء السؤال بقول كتدارتد no problem. So basically waxaa ka fikiraysaa okay codekan sababtaan u dhahay waxyaalahan oo qaybtan oo tokenskan u dhahay maxaa yeelay waxaa jiro waxaa haysanaa middlewarekii tokenkii wuxuu haysanaa qaybtan bas kan ma ahan waxaa kaloo jiro kan authka oo ah registerkii wixii. So waxaasoo dhan leedahay, and then waxaa ugu dambeysiinsa waxaa leedahay something like waxaa leedahay include everything I am not aware of, but it's important to include the API docs. Okay, intaas haddaa dhahdid usually si fiican u sameynayaa. Waxaan leenahay marka okay, waxaan leenahay put everything in API doc.md filekaas geliyaan leenahay wax kasto. So hadda u direynaa and then wuu baxayaa wuu ku qoraya filekaas ku qoraya wixii dhan. It's gonna go ahead and write everything in that file. Okay, so muhiimadda waxaa waye inaad adiga fahantid markdownka wuxuu akrinaya hadda filashu akrinaya soo jeedid all the files serverkii auth notes kulliyu akhriyey. So wuxuu sameynayaa marka documentation wuxuu sameynayaa. So adiga muhiimadda waxaa inaad fahantid okay sideen inaan aqriyo on wixii aan fahmo wuxuu qoray halkan hadda ee aad qorayso inaan bal fahmo horta marka hore, maxaa yeelay muhiimadda waxaa waaye in wax sax aad dirtid. haddaadan wax sax dirin micnaha qofkii front endiga qaldi kartaa. xal badan u qorayaa I don't know in waxaan even wax muhiim tahay. I'm not even sure. Okay, wuxuu ku daraa okay this is meesha ay wax ka imaa soo jeedid wuxuu ku darayaa curlka muxuu yahay curl bash.
curlkan waxaa waaye sida lagu test garayn karo endpointiga. Si lagu test garayn taas ma rabno. Qofka waxaa rabaa inuu isticmaalo something like postman, so waa u sheegaysa waxaa leedahay don't add Coral waxa waaye waa hab oo sida postman camal ah, laakiin meesha terminalka ku isticmaali karto. So just waxaa leedahay curl x post, and then waxaa siinaysaa meeshii codsiga loo diri lahaa, and then waxyaalihii kale headers waxaasa siinaysaa. So hab gooni kale oo loo sameeyo waaye. Waxaa leedahay don't add any curl. The user will use something like postman. Okay, yaa leedahay postman. So now waxa dib u revision uu ku sameynaa wixii dib u revision gareynaya uu ka bixinaya wixii curl ku saabsan. Wuxuu kaloo sameynaa table of content, micnaha wuxuu sameynaya qaybaha si u kala baxaan data models, error handling, dada waxaas oo dhan. Midda kale uu kala bixiyay waxaan I'm not sure. Uh, so meesha hadda soo jeedid aski aan joognaa, laakiin harna agent inuu noo joogay ahayd. So dib ma laha will ask again inuu ku daro filekan. Hadduu ask ku joogo micnaheedu waxaa waaye ma ku qoraayo filekii. Hadduu ku joogo agent uu ku qoraayo fileki waaye. Okay, so markuu dhameeyo waxaan leenahay fadlan filekan ku dar waxaad samaysay. waxaan leenahay can you please add everything in API doc.md file. Okay, waxa dhan halkaan geliyaan leenahay asaa gelina marka soo jeeda hadduu qorayaa. So because agent yaa isticmaalnay, so now intuu gelinayo wixii dhan saa ku qoraya. So tan waxay ku fududaynaysaa marka in wixii marka hore lagu qoro, laakiin adi aad modify garaysato hagaajisatid adina aqrisid wixii. Because ani badanaa markaan arday usoo diraayo yes AI waa ku sameeyey, laakiin waxaan garanayaa exactly endpointska u baahanahay, waxyaalaha ku jiro, waxyaalaha unnecessary-ga ahoonan loo baahnayn oo wareerinaya qofka, waxaas inaad ka bixinaysaa. They don't need to have all that. So as a developer-ka back-endiga waxaa laga rabaa inaad garanaysid exactly expectation-ka waxay rabaan dadka front-endiga yaa laga rabaa inaad garanaysid. So let's give it a minute. Wixii ku qorayaa. Boom. Wuu keenay. Okay. So now just waxaan leenahay keep aa leedahay inta wuu ku qoray waa kana. Okay. Wuxuu bixiyay student record system API. That's fine. Student record system API is a RESTful web service built with Node.js Express Prisma. It provides authentication. Yeah. Okay. Wuxuuna see base URL. Good. That's fine. Version, we don't need version because there's no point. Version-ka. Table of content. Table of content basically waxaa qofka dhaq u siin karaa. Kabacdi wuxuu u boodayaa sectionkii uu rabay u boodayaa. API usage wuxuu leeyahay JWT for authentication. Most endpoints require valid token. Okay, that's okay. Authorization. Headers waa kana waxaa laga rabaa bearer token laga rabaa. Token details, token expiration, secret, configurable V. Okay. So this one, badanaa, you don't need to have secret in a front endiga haystaan. Right? Secret waa only back endiga waaye. So no need to mention secret ka. Hataa qaybtan dhan muhiim ma aha. There's no need to. Laakiin iskaga jirto fiican tahay. Okay, data models. Micnaha datada wuxuu ka soo qaatay Prism ka soo qaatay data models waa si table-ka u kala baxa waaye. Tan muhiim waaye maxaa yeelay qofka front-endiga inuu garanayo table kasta maxaa geli karo waa muhiim. Mujeedu sharaxay nodeska, and then wuxuu u galay marka API-ga. All API imports follow constant format. Wuxuu leeyahay success responses, boom boom like that. Saas u soo baxaysaa. Error responses format saan u soo baxayaan. wuxuu ku leeyahay HTTP status codes. Wixii hadda barano xoogaha wuxuuna siiyey preview yar oo information oona siiyey ku saabsan. Micnaha tan waxay caawinaysaa qofkii front endiga oona garanaynin markaas oona garanaynin waxyaalaha waxay yihiin. Yay sii siinaysaa information, so muhiim waaye. Authorization, so intuu ka bilaabaya wixii. So mid ugu horeyso haatana waa registerka waaye. Registerka waxaan dhan ay wadataa all the way here. Waa intaana dhan. Let's go all the way here. Ilaa intaa waa register. Soo jeedid. Waxaan dhahaa register. Registerka endpointigiisa waxaa waa /API/auth/register. Description creates a new student account and returns JW token. Macnaha wuxuu sameynaa arday cusub kabacdi wuxuu soo celinayaa JWT token soo celinayaa. Request body. Waxa laga filanaya qofku inuu soo diro. Codsiga laga filanaya qofku inuu soo diro markii uu account samaysanayo ama register dhahayo.
waa kana boom waxaasaa laga filanaya. Request required field waxyaalaha ku qasbanya qaybo fieldsku ku qasbanya inuu soo geliyo waa saddexdan. Optionalka waa kuwan kale. Responsiga markii aa wixii soo dirto waxa la filanaya inay soo laabtaan waa saan. Majeed wuxuu siinayaa basically example fake information uu siinayaa wuxuu leeyahay saan u soo laabanaya wixii. Tan haddaad helin micnaheedu waxaa waaye error jiro waaye. Now errorska maxaa ka mid ah oo 400 iyo 500. Okay 400 500. So hadda haddaan fiirino authka soo majeed registerka waxyaalaha errorska waxaa ka mid ah 400 iyo 500. Let's see, waa kana 400 waa kana 400 iyo 500. So uu garanaya exactly midka. Adoo waa sii dhex maraysaa marka waa fiirinaysaa mid kastoo waxaa leedahay okay login waa kana qaybiis kala duwana ma sax baa. Okay waa kana profileki ma sax baa. Kulli waa fiirinaysaa marka. So adiga shaqadaada as a backend developer waxaa waaye inaa hubisid in ay information sax halkan ku jiro all the way down aad tegaysaa. Wuxuu soo geliya waxyaalo fara badan halkan oona shuqul ku lahayn waxyaalaha qaarkood. Um, databaseka Postgres waxa iska caado waaye shuqul kuma laha dadka frontend ahaan they don't care wuxuu yahay so waa ka bixin kartaa. They don't care database wuxuu yahay security features password hashing using bcrypt JWT chorus enable data input. Yes. Rate limiting currently no rate limiting so this one is okay waaye. But usually laguma daro hadda rate limiting leedahay aa lagu daro. Rate limiting maxaa laga wadaa let's say camal dadaa waxay isku dayayaan inay kumanaano jeer boqolaal jeer milima jeer API-gaada codsi usoo diraan si ay khasaare adi ku geliyaan. So rate limiting aa u samaynaysa waxaa leedahay intaan ka badan ma samayn kartaan maxaa la dhihi jiray codsi ah. So if you don't have rate limiting then hadhihin rate limit ma lihi. Choruskan oo muhiim waaye basically waa browser cross origin resource sharing aa laga wadaa course. Browserska kuma ogolaanayan inaad meel kale codsi ka keento haddii aad mid ka duwan 3000 kan aad kasoo dirto ama local hostigaas. So taasna muhiim waa inay ogaadaan frontend-ga. Error are logged to the console consider implementing proper login for production. So tan anagu noo sheegaya tanna muhiim waaye API version inaad samayso muhiim waaye laakiin hadda ma haysano so waqtigii la update gareeyana that's not correct. So 2025 waxaa leedahay September camal aa leedahay. Okay something like that. Okay so wakaasa this is API documentation laga hadlayo saan waaye basically saan waaye marka hadhow markii caadi aan u render gareyno markii click la siiyo haddaan copy dhahno on tagno website la dhaho and waxaa lahaa show waxaa leedahay render markdown. Okay markdown preview kana laga wadaa. So intaa gelinayna dhinacaan kusoo baxaya soo jeedid waa kana waxaa so waxaa hadda sameyna waa kana so saan u qoran yahay markii uu yahay markdown saan u qoran yahay soo jeedid. So kan haddaan dhagsiino error handling lagu tuurayo meesha error handling I don't know hadda ma soo baxay laakiin usually it will take us to the error handling meeshiis. Okay wax su'aala any questions markay noqoto documentation any questions. Okay so documentation fiican oo clean ah oo qurxan oo kala iska aragana sameyso muhiim waaye sababtoo ah adi ma rabtid inaad dadka kale ay mar kale kula soo xiriiraan ku dhaar okay so registrationka maxaa looga baahan yahay registerka kan maxaa looga baahan yahay maxaa u baahan inaan soo diro muxuu qalad iigu keenaya waa lagu dhibaya haddaa backend tahay haddaadan documentation fiican aa qorin nafta lagu keenaya maanta dhan waxaa lagu leeyahay maxaa dhacay laakiin kan ma shaqeynayo kan ma shaqeynayo sababtoo amaad siinin information sax maadan siinin right? So taas muhiim waaye. Okay so intaasu nooga eega documentation wax su'aala any questions any questions okay let's do su-aal go ahead. su-aal baa qabaa Mhm. API-ga waa inaad si fiican u tababartaa soo maaha si uu jawaabo saxa ku siiyo mar walba. maxaa ka wadaa u tababarta waxaan ka wadaa AI-ga markaa weydiinaysa. AI-da may AI-da ma tababaraysid already way tababaran tahay
so cursor aa la dhahaa kan markaad soo dejisato already projectigaada wuu akhrinayaa automatically intaadan xataa waxba sameyninba already صح. wuu garanaya projectiga so just waxaa kan agentigan la isticmaalaysaa and then boom wuu fiirinaya projectigaada dhan waxaa leedahay meeshaas wax ka bedel horuu ka bedelaya wixii so for example camal haddaan dhahno something like wax ku dar halkan automatically wuu ku daraya dhaqso so already wuu garanaya project special projectga markuu yaryahay so kan camal aad u yaryahay lati camal projectgaada waa boqolaalo file oo kala duwan waaye then markaas yes slow down uu noqonayaa waqti dheer u qaadanaya inuu indexing sameeyo ama uu akhriyo laakiin projectyaasha yararka ah oo ilaa adiga wax ka yar 20 file 20 folders kala duwan waxaas waa okay waa akhrin karaa so uma baahan inaad training siiso waxba siiso asaa garanaya already wixii صح. waa akhrinaysaa marka waa way casriyeen qatari ka dhigan hadda Mhm. maalin dhaweytana waan ka hadalnay AI-da markaan cashir qaadinaynay kan bes ma ahana kuwo kaloo isticmaali kartaa mid waxaa jiro la dhaho cloud isaga lacag waaye kan lacag waaye laftirkiisa cursorka cloudkana lacag waaye meesha terminalka waxaa ku qoraysaa cloud sometimes cloud code aa ku qoraysaa but cloud bes hadaa ku qorto okay intaraa leedahay boom cloudkaa kusoo furmanaya laakiin waa inaad soo install garaysato anaa dhahdid npm install global cloud website-ka waad tegaysaa they will give you instructionka ku siinayaan cloud code isku mid kale waaye so inta ku qoraysaa instructionskaada kan meesha inta ku qoraysa kan intaa ku qoraysaa wixii shaqada isku shaqay qabanayaan kan wuxuu ku fiican yahay wuxuu leeyahay chat window kan chat window malaha terminalka bas ku shaqeeyaa that's the difference dad qaarkood waxay dhahaan aniga waxaa aaminsana kana xoogaa ka xoog badan markii la dhaho fahanka iyo sida wax shaqadu qabanaya iyo waxyaalaha more complexiga waxaas kana ku fiican kan wuxuu ku fiican yahay wuxuu ku fiican yahay basic stuff shaqooyinka basic uu ku fiican yahay kan so saasaan u isticmaala aniga any questions okay so waxaan sameynaynaa insha allah we'll do deployment aan sameynaynaa and then waan fiirinaynaa inuu shaqeeyo public micnaha inaan gelin karna internetka projectiganaga so let's do that so Ustaad for su'aal deploy aan rabay inaan ku weydiiyo. go ahead no problem go ahead hey Sorry. it's Cashirka ugu okay dambeeyay oo noo soo dhigaysay oo review ahaan u qaata na dhahaysay. mm-hmm. Hala, I can ma hear you maqlaysaa? Okay, okay, documentationka laba xabaa samaysay hey IBI-ga ka wadaa. mm-hmm. codkaada wax So, yarga go-aya hal task mar ii soo celi managementiga markaa sameynaysaa ka hadlayaa. oo task ABI managementiga hey documentation iyo oh, hey sorry. yeah, it's okay ABI documentation iyo lesson plans aa samaysay. So labadoodaba waxbay tilmaamayaan. Maxaa u kala qaadanaynaa? Labadoodaba documentation miyaa? cashirkii ugu dambeeyey so let's see aan dib u laabana hal mar folder aan soo furayaa Een, kan muu ahaaday kan inuu ahaan jeclahay sugan furaya okay yes so kan laba file aan sameeyey mid la dhaho API documentation waa kan hadda aan sameyna camalu lamid yahay kan API documentationka lesson planning API kana basically waxaa waaye waa AI du qaabilsan yahay so kan basically waxaa daarta AI-da inaad hagaajisid ama set upgraysid yuu qaabilsan yahay waa adiga AI-da samaysa laftirkeeda so haddaan isticmaalayna cloud camal badanaa waxay sameynayaan wax kasta oo shaqo kasta qabtaan AI-da waxay sameynayaan documentation gooni sameynayaan so kan wuxuu qaabilsan yahay specifically gooni ahaan sidee iskugu dubaridi karaa AI-da soo ma jeedid endpointiga lesson plans slash generate yuu qaabilsan yahay wax laga codsanayo wax la filanayo waxaasoo dhan kanna wuxuu kii hore oon sameyno ahaa endpoint basic documentation hore u ahaa so labadooda documentation waaye midna waa wax yaroo qaabilsan yahay midna wax badan oo qaabilsan yahay isu kala duwan yihiin waxaa kaloo jiro read me lesson plan I'm not sure so usually kuwaan AI-da iska sameeyo iska tirtiri kartaa ma baahan you don't need it so delete all this waxaa la gelin karaa read me-ga so big deal ma aha everything read me-ga gelin kartaa read me waa kana marka muhiim ma ahan
mararka qaarkood waxyaalo gooni haddii jiraan oo specific ah ama waxyaalo oo aad rabtid dadka inay si gooni u fahmaan oo ka duwan API documentationka file kale oo markdown u samayn karta markdown wax kastuu noqon karaa qasamaha API documentation anything uu noqon karaa information ah so la تعمل instructions aad rabtaa inaad siiso gooni ah file gooni oo u samayn kartaa oo instructionskaas qaabilsan okay all right any other question okay so let me see environment variables can fiirinaya we have the database here that's good okay and then password can I don't know which can level بس the same password okay so waxaan sameynaynaa isku daynaa kan inaan deploy garayno marka ugu horeysa github inaan gelino waaye so let's go to github aan tegaynaa waxaan sameynaynaa mid cusub github tegaysaa waxaan sameynaynaa repository cusub intaad tegi kartaa calaamada pluska you can say new repository oo meeshaana newgana dhag siin kartaa inta waxaan leenahay let's call it classroom waxaan leenahay node.js okay classroom node.js dib malaa public aa ka dhigi kartaa or private midka rabtid and then instructions kaanaan raacaynaa laakiin intaanan raacin marka hore waxaa kusii jiro github ku jiro kan so I think kan inuu yahay kan hadda ka shaqeynayno so ma jeeda github kusii jiro filekan gidka inaan meesha ka bixino waaye si aan oga tirtirno wixii hore oo ku xariisanaa waxaa leedahay delete bacdi meeshu ka baxaya now haddaan soo furno projectigii kan ma ahan projectiga haddaan soo furno oo kan ah saa jeclahay terminalka tegaynaa git stats aan leenahay boom wuxuu leeyahay projectigan ma aha git isnara git repository mise ma ku jiro so waxaan leenahay marka git init aan leenahay marka git init waa midka step ugu horeeya waaye ee meeshan markaasaa git init and then waxaan leenahay git add readme bas ma dhehna waxaan leenahay git add dot git commit asdan aan leenahay so and then kanaan ku qoraynaa git branch m main so arki doonta hadda soo furana you see hadda branchiga ku jirna maxaa waaye waa master soo ma master lama ogolo waa laga tegay master kol hore so let's do git add dot git commit make sure inaa haysatid git ignore kan intaad wax kala sameynin ood commit aadan dhihin git ignore inuu kugu jiro meesha git ignore shaqadiisa waxaa waaye filekan la dhaho env in la geliyo looma baahno githubka haddaa gelisid qalad weyn waaye waxaa ku jira waxyaala secret ku jira soo jeedid yaa kugu jira passwordkaadi waxaadaa kugu jiro so git ignore hadduuna kugu jirin filekan .env wuxuu galayaa github also node moduleska wuxuu galayaa github ma rabna node moduleska inuu galo github maxaa yeelay carradu ka badan yahay qofkii soo dejistana npm install bas u dhihi karaa okay so laba iska hubi inay kugu jirto git ignoreka git ignore inta waxaan leenahay first commit okay and then wixii hadda soo koobi karaynay oo ahaa inaan bedelno branchigan aan main ku bedelno and then instruction kaluna siyaan raacayna oo ah in aan sameyno kan koobiyaa leedahay okay and then intaan gelinaynaa iyo midka ugu dambeysa oo git pushka ah halkana set git push main then haddaan saa dhahno koodkii dhan wuxuu soo gelayaa github so haddaan refresh dhahno wixii kood ahaa intay soo gelayaan hadda heyne kuwaas okay student record API docs waa kana readmega automatically intuu kasoo baxayaa so sometimes muhiim waa readmega in uu kugu jiro halkan okay so hadda project halkan noogu jiro waxaan sameynaynaa waxaan isku daynaa inaan meel kale ku deploy gareyno so waxa ugu horeysan sameynayna waxaa waaye meelo kala duwanaa jiro lagu deploy gareyn karo git ignore haddayna kugu jirin sidee loo sameeya oo git ignore hadduuna kugu jirin waa sameyna caadi oo sameyna so just waxaa leedahay so fileka git ignore kuguma jiro soo maaha just waxaa leedahay let's say it's not there delete aan leenahay inta la tegaysaa waxaa sameynaysaa file cusub dot
git ignore aa leedahay git ignore bas. And then either waxaad isticmaali kartaa AI-da waxaad dhigi kartaa ku dar wixii git ignore oo dhan, right? Ama waxaa kasoo qaadan kartaa internetka waxaa jiro haddaa Google ka raadis waxaa helaysaa template defaulted. So AI then is very simple. You could just say can you fill out the git ignore file? Okay. And then waxyaalaha wuxuu gelinayaa waxyaalaha badanaa la geliyo git ignore kuu gelinayaa. Okay. So wuxuu leeyahay okay, I don't know what this is, but just accepted it. Git ignore. So wixii ku daraya soo jeedid boom uu ku daray and that's it, all done. waxyaalo ku daraya waxaa failasha la ignore gareynayo oon loo dirinin GitHub waaye ujeedid. So all the files oo possible loo dirina waxaa ka mid ah .env. So haddaan hoos tagno halkan .env iyo node module folder ujeedid. Okay. ama waxaad tegi kartaa Google waxaad raadinaysaa git ignore templates. Okay. So hadda project intuu noogu jiraa laakiin waxaan rabnaa inaan website gelino meel application gelino linki aan helno oo base URL oo sax because hadda base URL-ka hadda aan inta documentation noogu jira qalad waaye. So that means documentation inaan soo saxdo waaye localhost 3000 kan ma shaqeynayso maxaa yeelay qof waxaa la rabaa wax oo meel kasta laga isticmaali karo. Okay. So waxaan isticmaalanaa website la dhaho render website lahaan isticmaalaynaa. Render waxa weeye waa barnaamij oo so badanaa Node.js waa adagta in la deploy gareeyo somehow I don't know why badanaa way adag tahay in meelo lagu deploy gareeyo. Render waxa weeye waa midka keliya oo free-ga ahaan arka waaye kuwa free kale way jiraan laakiin ma haystaan waxyaalaha render haysto. So website-kan render so mid wuxuu ku siinaya mid oo ku bilaawdid kan free-ga ah looguma talagelin production ogow. So production directed at least inaad gadatid midka 19ka ama kuwo kaloo ka raqiisanaya jiro oo kan ka raqiisan way jiraan. Mid waxaa jirta $7 aan arkay oo raadin karta waxaa raadinaysaa Node.js hosting services aa raadinaysaa helaysaa. So kan waxaa loogu talagalay just inaad ku ciyaartid badanaa. Also wuxuu sameynayaa 15 daqiiqa camal haddii aan la isticmaalin applicationka aan loo yeerin endpoint wuxuu sameynayaa sleep uu gelinayaa qaybtaada micnaheedu waxaa haddii mar kale codsi loo diro wuxuu qaadanayaa adiga daqiiqad camal inuu kusoo daarmo haddana mar kale wixii kusoo laabtaan. Okay. So kan freega iska isticmaalayna to just test it out. Now aniga already account ka samaystay so meeshan dashboard haddaan tago waxaa arkaysa account igu jiro laakiin you sign up caadi. So let me log out. GitHub-kaada ku sign up garaynaysa ogow. Okay. So GitHub-kaada isticmaal ku sign in garee kadib inta kusoo galaya now waxaan rabaa marka in aan ka bixiyo kii hore ku jiray. Let me just remove kuma ogola laba project inaad ku samaysa at the same time because waa free waaye. So let me remove midka hore ku jiray suspend boom. Okay. So now dibadda u laabto meesha dashboardka waa kaas no services. So waxaan leenahay marka can we delete waxaan no. So new aan leenahay inta we go to meesha kore new markaan dhahno waxaan dooranaynaa web services. Okay. Web service new static dooranay static waxaa laga wadaa just HTML bas laga wadaa. Web service waxaa laga wadaa basically waa server ama application oo node camal la mid ah. Then GitHub-kaada haddaa kusoo gashay automatically wuu ku tusaya soo jeedid. Okay. So kii hadda soo gelin waa kana GitHub-kaada haddaa kusoo gasho waaye haddaad kusoo gelin then wuxuu ku leeyahay ku connect garay GitHub-kaada ku leeyahay. Okay. So kii aan kusoo galnay aan taabanaynaa and then wuxuuna tusaya configuration-kii wuxuuna leeyahay project node branchiga main arta inaad soo jiidatid dharara waxaasuu ku leeyahay. That's it and then hoosaad tegaysaa waxaa leedahay commands kan waa fiirinaysaa. Okay. npm install okay node server.js waxaa fiirinaysaa projectiga dib u laabani waxaa fiirinaysaa package-ka so ujeedo waa kana startiga waxaa waaye waa node server.js which is okay taas waa saxda commandka lagu bilaabaa waaye and then inta wuxuu ku dhacay $7 bixi waa kana kii hadda ka hadlayay $7 laakiin ma rabno $7 free ga rabno anaga we're just gonna go with the free.
asaa hoosu kusoo gelinaya. Okay, and then just waxaa leedahay deploy. And so inta mujeedaa waxaa ku jira environment variables. Waxaan ka iloobay environment variableska waa bedeli karnaa laakiin big deal maahan. Inta la tegaysaa bidixda ah waxaa taabanaysaa environment. So hadda wuu wadaa laakiin ma gelin karo, micnaa ma shaqeynayo maxaa yeelay environment variable sax kuma jiro. So environment haddaad tagtid waa kana add new aa leedahay. waxaad tegaysaa meeshaan env gaana tegaysaa. You just copy mid kasto. So ama kulligood hal mar aa soo copy garan kartaa laakiin let's try halaaba isku daynaa marka hore. Okay, so inta waxaan leenahay add aan leenahay. waa kana from haddaad aad env-ga waa copy garan kartaa, copy and paste aad dhihi kartaa. ma jeedid waxaad ka hadlaya. So let's just copy and paste. So portiga I don't think inoo baahannahay but we'll see inuu noo shaqeeyo. renderkana waqti dheer ma isticmaalin, so waxaa laga yaabaa inaynan si sax noogu shaqeynin everything, so we'll see. Okay, so and then waxaan leenahay add variable, boom, markaas uu ku daray. Save aan leenahay and rebuild, redeploy. Okay. Okay, saved, trigger, redeploy. Okay, koran ku laabanayna marka meeshaan tegaynaa. Let's go to events. markana deployment uu socdaa. Okay, deploy markuu dhaw wuxuuna siinayaa already wuxuuna siiyey waa kana soo ma jeed linkiuna siiyey la dhaho classroom node.js onrender.com. kaas waa marka kana dadka siinayna base URL-ka. So wuxuu noqonayaa sida camal authentication-ka wuxuu noqonayaa linkigan /auth/register uu noqonayaa /auth/login saas camal uu noqonayaa. Okay, so now we're just gonna wait. intaa kana wuxuuna leeyahay your free instance will spin down with inactivity when yeah, so content second uu qaadanaya inuu dib usoo bilowdo basically. Okay, taas waxaa markii aad cabaar aadan isticmaalin waa waxba u dirin. Deployment, we could click aan sii karnaa inta waxaa arki karnaa deploymentiga si u socdo or not. waa iska dhaafinaa. taas waa meesha ka imaado waaye projectiga. Let's see. wax yar siino, let's wait. ustaad su-aala ku weydiiyo. Aye. marka hadda aan deploy garaynayno systemka waxaa ka reebnay waxyaalaha loo baahneen ama waxyaalaha secretka adigu kuwa aan rabin inaa markii websiteka la deploy gareyn inaa dadka is arki karin. aad iyo aad. hadda marka deploy garaynayna waxaa dad env-ga ku dartay micnaha lagama arkay miya micnaha markaa deploy garaysid websitekaaga. So markii aan GitHubka gelinay, GitHubka markaan gelinay projectiga waxaan ka reebnay .env-gaan ka reebnay. hadda meesha soo ma jeeda .env kuma jirto failashaan. si wanaagsan. markii ay ku jirto halkaana waa kana .env ku jirto. So .env-da waxaan siinay oo keliya websitekan renderkaan siinay. So waxaan niri projectiga tan waa secret marka waa kana environmentiga waa kana environment secretkaan siinay. waxaan niri projectiga wuxuu u baahan yahay environment variableskan u baahan soo ma jeed uu qariyaba already. hadda gacanta aan furno oo kaasa noo soo bixinayaa. So annaga iyo waxaa og renderka websiteka og bas GitHub ma oga marka. GitHub waa public. GitHub projectiga waa public waa kana soo ma jeeda public kor ku qoran. xataa haddaa private ka dhigto baasha waa la arki karaa, dad arki karaa jiro. if project hadduu private ku yahay marka qaarkood hab waxa jiro lagu arki karo. So waxaa u baahan tahay marka in aad applicationka aad ku deploy garaynaysid sida camal render iyo kuwo kale way jiraan in ay garanayaan environment qayb wixii leeyihin la dhaho environment variables. wixii environment variable oo ku jiro filekan .env-ga yaa gelinaysaa. So now wuxuu ogyahay okay haddaan rabo inaan databaseka codsi u dirsado waa kana waa raggi la dhahay superbase yaan u diraa codsi wixii database ah. saas waa. okay. So haddaan ku laabano oo kaasa deploy uu leeyahay waxaan fiirinaynaa inaan wax u yeeri karno. let's see. intaan tegaynaa waa kana soo ma jeedid midda ugu horreysay waatan oo shaqaynaysaa waxaa waaye waa tii ku jirta serverka ku jirta waaye inta ku jirta
oo marka bilowga la bilaababa soo bixiyso haddana slash tan waaye soo jeedid welcome to student record waxaas waa soo baxeen linki caadi haysanaa dadka u diri karno qof kasta u diri kartaa wakaasa kuwii kale endpoints kale waxay ahaayeen waxaan u baahana inaan login dhahno right so that means inaan isticmaalno postman bad waa ku digi karnaa so let's say api slash auth slash register camal haddaan dhahno kan leeyahay route not found ma aha api slash ma aha auth but let's say API slash register aan lena maybe route not found so usually browserka laguma samayn karo lakin haddaan soo furno postman wuu noo shaqeynayaa let's see if we can get postman let's see postman so dadka caadiga waxaa u diraysaa marka linkigaana u diraysaa oo ay isticmaalayaan qofkii rabo frontendga linkigaana isticmaalaan si wax usoo sameeyaan so adiga haddaad leedahay website domain ah sidoo kale domainka applicationka meeshaas ku install garanaysaa ku shubaysaa kadibna waxaad siinaysaa websiteka slash waxaad siinaysaa basically that's the base URL si ay u isticmaalaan so kan wuxuu ahaa let's see slash API slash auth kadibna inta maxaan nire slash register somaan then yeah dib malaha so halkana postmanku noo soo furmanayo waan ku baraaweynayna register inaan dhihi karno dadka waxaan u baahannahay oo keliya name iyo let's see register waxaan u baahannaha name email iyo password email iyo password so linkigaan soo koobi garaynaynaa intaan gelinayna meeshan kore so let's do that not that linkiga caadiga hadda kan ahaa aan gelinaynaa postman wuxuu ahaa auth slash register baadiga waxaa name let's do Mohammed email leenahay Mohammed at gmail.com waxaa laga yaabaa inuu noo shaqeynin post superbaseka hataa sometimes wuu istaagaa haddaan cabar la isticmaalin midka freega siiba waxaan leenahay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay so haddaan dirno let's see waxaan dhahayaa error registering student false tenant or user not found let's see then enter 22 and then let's see so something aqaldan maybe dhinacana codeka naga waxaan soo jeedis error oo dhinaca codeka naga waaye maybe prismada waxaasina habeeno waaye inaan raan garayno prismada so let's do that and fix garayno prisma kabacdi waa direynaa then kabacdi inta taa uga shaqaysiino xaggana uga shaqaysiin karnaa so inta marka hore uga shaqaysiino kadibna xagga uga shaqaysiinaynaa so inta waxaan leenahay npm run db generate prismada let's see prisma sax ma noogu jirtaa student password okay inta waxaan leenahay npm run db push so hadduu prismada error ku jiro halkana uu noo soo celiyey tenant not found. I'm not sure where that's coming from. Schema tenant. Tenant ma ku jirant. No tenant. Tenant document jiro. I think waxaa super base waxaa soo celinaa waxaan. So let's go to super base aadina. Superbase.com. Okay, let's see. We're almost done inshallah. Hadda kan noo shaqeeyo. So superbase-ka midka qaladan ku jiraa. So let me log out. Wuxuu ahaa gebi kan uu ahaa gebi at gebischools.com. Student auth kan inuu ahaan jeclahay yes. Wakaas pause soo ma jeedid. Pause waay. So superbase waxay sameynaa hadda projectiga uu cabaar oo aan isticmaalin pause ay ku sameynaa. So restore lay leedahay. Then we soo celinayaan projectiga. It will take a second inuu restore dhaho.
okay, and then waxaan fiirinaynaa tableska waxaas. So servicedan dhan haddii free markay yihiin way ku canaansanayaan. Markii ay aad lacag bixiso, so okay, everything's good. Saas waaye. Freega waxaa lagu leeyahay cabar ma isticmaalaysan waa shutdown ku sameynaa projectiga dib markaa soo laabad ka bacda dib u bilaabana qaarkood waxay ku leeyihiin waaba tirtirayna ay ku leeyihiin qaarkood hadda bil camal aad isticmaala ama 2 bilood meelahaas hadaad isticmaalin waxay ku leeyihiin goodbye waa tirtirna projectigaada. So sometimes waxaa fiican server adi leedahay inaad soo habaystid lacag yar ka baxsatid inaad saas u samaystid gooni. Okay, ka uu soo laabtay. Let's see tables ku jiro. There's no tables. Haddaan fiirina markaan hadda raan gareyno. So let's see. Bismillah. Weli wuxuu leeyahay waxaan sameynaynaa waxaan soo qaadaynaa connection cusub. Intaan tegina ORM, Prisma, and DB connection pool. Laakiin passwordku naga rabaa. I don't know passwordku ma garanaya. Waxaan leenahay let's reset the password. Registration process. Okay. Or will you that maybe? Registration can take a few minutes, several hours, depending on the size of the database. أنا راح أكون مجرم. Okay, we'll give it a minute. Okay. Uh, ustaad faylka brismaha haddaa dhan env-ga folderkiisa ku daro soo caadi maaha حكوا micnaha faylka brisma haddaa oo folderka dhehe brisma haddaa micnaha hadda env-ga waa fayl gooni u taagan maogta folderkaas haddaa kula daro micnaha oo folderka brisma waa caadi soo كان ciladaa waa ay qabsatay folderka waxaa ku daray brisma folderka waxaa ku daray env marka waa iga baxday ma aqaan inay so بريزما سير لوgu daraa .env ma fahmin fayl micnaha waxaan ka wadaa folderka ileen dhowr fayl aa ka dhex samaysan kartaa soo ah oo inta camal بريزما okay yes .env ga inta gelismiya okay badanaa .env ga wuxuu ku fiican yahay meesha kore sida conventionka inuu ku jiro meesha kore laakiin hadda halkaa kiisu ku shaqeeyo waa okay so .env ga meesha ku jiro dhib ma laha muhiimad maaha badanaa waxaa la geliyaa meeshaan kore faalashaan oo directoryga meesha home ku ahaa ku jira laakiin okay waa taasna so kan wuxuu leeyahay waxyaalaha hore ugu jiray folderka projectiga soo marta inaad tirtirtid yes aan tirtir connection waa xirmay okay let's try again yes okay so hadduu shaqeynayaa so let's see hadda marka aan braaweyno kan inuu noo shaqeynaya so let's see let's run bismillah okay waa shaqeeyay soo jeedid successful userka la sameeyey waxaan oo soo laabtay tokenkii that means basically uu noo shaqeynaya deploymentiga waa shaqeysay 100% haddaan tagno websiteka deploymentiga wuxuuna tusayaa information ku saabsan wixii hadda aad sameynay haddaad tagtid log haddaad tagtid wuxuu ku tusayaa wax dhacay ku tusayaa soo jeedid wuxuu ku leeyahay hadday errorka dhacay waa kana soo jeedid uu loo garaynaya wax kasta wixii saxda ahaa waa kana wuxuu ku leeyahay detected new open port wuxuu ku leeyahay internet documentation specifying port garana wax kooda taas laakiin anything uu loo garaynaya wax kasta oo samaysid maybe refreshen aan dhahno u baahan yahay okay so wakaasa so hadda project waa ku jooga linkiga waa kana dad kana siinaysaa meeshaan oo base url ka ah waxaad tegaysaa dogan inta base url ka bedelaysaa waxaa ku bedelaysaa kana ku bedelaysaa and then dadka waxay gelayaan cas /api /register okay that's it and then mar kale aad deploy garaysa mar kale aad diraysaa one more time waxaad diraysaa githubka so waxaan leenahay status wakaasa xaaladaas isbedelay git add dot git waxaan leenahay git commit
لأنها base URL change and then git push u origin main. So هذا مركز عندنا كبعد redeployment بالعوض اسمه جديد مركز كان automatic redeployment بالعوض. That's okay. Usually saas u shaqeeyaan markii aad soo dirtid wax isla markiiba redeployment bilaabayaan. Waxaana kala wixii hadda soo dirnay base URL change to qalad jiro noo sheegay wala qaladkaas jiro leeyahay. بس sida kala dhag waa diyaar waay. Waa la isticmaali karaa. wax su'aale any questions kana waa idiin soo gelinayaa. Let me just copy linkiga. wax su'aale any questions Pendle kaza. Okay, deployment is done. Everything's good. Okay. So deployment waa kaasa. And then project waa done. Documentation waa u samaysay. Everything waa dhag waa diyaar. waxyaalo kale haddaa u baahna misi haddaa node aan qortay. Aan wax miskaranay kale. Mar aan qortay node yar aan qortay. wax su'aale any questions waxyaalaha rabay inaan ka hadlo. Okay, okay. Yeah. Okay, so kulli waa ka hadla waxaan inta ku qoray. wax su'aala. Okay. So insha Allah waxaan sameynayaa assignment-tigani waxay noqonaysaa project-tiga hore u samayseen yaan soo qaadayaa. Kadib waxaa u baahan tihiin inaad saxdiin all the maxaa la jiray error codes inaad ka saxdiin meesha endpointska kala duwan. Kadib waxaa laga rabaa documentation inaad qortaan. Documentation AI isticmaali kartaan dhimala it's fine. Laakiin inaad saxdaan oo sax yahay. In aad ku deploy garaysaan renderka website-ka. Kadib inaad test garaysaan uu shaqeeyo. At least register iyo login-ka camal inuu shaqeeyo. kadibna aad bedeshaan base URL-ka. So meelahan fiirinaya waxaa ka mid waa iin soo gelin doonaa assignment-ga. Meelahan fiirinaya waxaa ka mid ah error codes sax inaad leedihiin. Documentation clean inuu qoran yahay. Documentation inuu leeyahay base URL sax ah iyo inaad ku deploy garayseen maxaa la jiray render. Intaas waa insha Allah assignment-ka noqon doontaa. wax su'aal ah. casharada assignment-yaasha hore inaad kasoo shaqaysaan laakiin ogaada. Okay. marka hala soo dadaal insha Allah waa kana loogu dambeeyo then projectskan diyaarinayaa waa in soo bandhigi doona haddii la yiraahdo laakiin waxaan rabaa isbuucan inaad xoog saartaan kan waa iska fudud inaad iska dhammaysaan kuwa kalena aad soo dirtaan si ugu dhaqsiyaha badan insha Allah oo aan hore u sii socon aan iska dhammayn waxaan haddii la yiraahdo marka khayr aan idin rajeynaya insha Allah intaan kusoo ekeysiinaya wixii su'aalana waa ila soo socodsiin kartaan insha Allah WhatsApp-ka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.